بسم الله الرحمن الرحيم. Good morning, everybody. How are you? I'm fine, sir. Let's first check our homework, yesterday homework. Hamza Ammar, Muhammad Sayed didn't do the homework. Abu Bakr, okay. Muhammad Imam, okay. Muhammad Yasser, you have a mistake. Let's check it. Ali felt really after 14 hours of hard work. Felt tired, relaxed, active, comfortable. First, 14 hours of hard work is a long time, so he felt tired, exhausted. Okay, منهك, متعب. He felt tired because he worked for a long time. Thank you, Muhammad. Muhammad, yes. Khalid, Ahmed. There were boys in this classroom. You choose little. Little is a word comes before uncountable noun. You can't say little boys. Few boys or a few boys, but little milk, little cheese, little salt, sugar, little مع الكميات مع الكلمات اللي هي uncountable. تقدرش تحطها قدام كلمة countable. boys countable. تمام يا خالد؟ Okay. There were never no boys. There were never any boys in this classroom. لأن never هنا نفي. كأنها هي نفي. There weren't. طبعا نفي ممكن نختار any. Okay. There weren't any boys in this class, or there were never any boys in this classroom. Okay. النفي بنفر زي not بتختار any. طيب يعني أتمنى بس الناس اللي هي ما بتحلش واجبات دي تركز شوية. مش هنتعلم إلا بالمحاولة والخطأ. بس تحاول تحل تغلط تصحح. الطريقة ديت هنتعلم نوصل اللي احنا عايزينه. كان في عندنا كمان اللي هو الواجب الكتاب. تمام. أعتقد نفس الناس برضه اللي هي ما حلتوش هناك. واجب الدكتور ما حلتش هنا. أعتقد مش أي مشاكل. يوسف دايما بيبعت لي، لو يوسف شايفني بيبعت لي حاجة كده. كده الإشعار يروح من عنده إن هو عمل الهوم ورك خلاص، لكن في هوم ورك ومفيش هوم. زي كده. ده اللي بيجي لي من يوسف عن. إيه ده؟ ما أعرفش. يوسف وعمار نفس الطريقة. ايه ده؟ مفيش كده خلاص. هو عمل هوم ورك كده خلاص. طبعا ده غلط. ده انت بس يا بنت. تمام. طيب هنكمل باقي الدرس بتاع امبارح. طبعا ما كملناهوش. هو lesson 6 page unit 8 lesson 6 page 69 page 69. Open your books, page 69. Muhammad Imam. Let's start with your friend Muhammad Imam. Muhammad Imam. Page 69. Read the text at page 69. It's good that you don't eat fast food. We're still talking about healthy and unhealthy food. Food you have or you must
eat and food you mustn't eat. Okay, page 69, the first text about fast food or junk food. مستر They have the same meaning. Yes, Muhammad. مستر محمد السيد بعت الواجب الإلكتروني دلوقتي، عملته وحليته دلوقتي. It's okay. I'll check it after the class. Okay. Muhammad Imam. نعم. It's good that. Go on. It not bad you don't eat, but what it you be anti it between Meals. between Breakfast, lunch, dinner, supper or meals. The daily meals. Breakfast, supper, breakfast, lunch, dinner, and supper. It's a good idea. Second line, it's a good idea. do learn it when you have it A snack. a snack. طيب Muhammad, what is a snack? What is the snack? Like what? Give me example to a snack. A sandwich. يعني ملا تبادل إن هم بياكلوها. هو هنا بيقول لك تعريف السناك هو a small meal between meals or a small يعني little food between meals. أكلة خفيفة كده بين الوجبات، يعني a sandwich, some chips، شوية cookies. دي بنسميها إيه؟ snacks. نسميها snacks. Okay. How about bringing a few health snacks to school on the days when you have athletics club? If you want to have more energy, why don't you try eating more food that gives you energy, like rice and pasta? Perhaps you could eat a bigger breakfast in the morning too. In the morning. Khaled? Yes, sir. The Okinawan diet. Yeah, tell us about the Okinawan diet. A diet followed in Japan. Page 69. I come from Okinawa. Okinawa in Japan, and the diet on my island is very healthy. This is for three main reasons. Firstly, we eat a lot of fresh vegetables. خالد 1 minute. الطريقة اللي أنا كنت بعلمكم إزاي تكتبوا باراجراف نفس الطريقة دي اللي أنا بقول عليها، إن هي أبدأ بالتوبيك سنتنس. أبدأ بالتوبيك سنتنس بتاعتي اللي هي هتقول لي، يعني لما كنت بنتكلم عن حاجة مثلا في الباراجراف ده يا شباب بنقسمه لأنواع. ماشي؟ في حاجة اسمها مثلا كوز أند إفكت. سبب وإيه ونتيجة. لما تكون بتدي فكرة وبتدي أسباب حدوثها أو مشكلة وأسباب حدوثها، ده بنسميه كوز اند افكت. تعرض المشكله، اسبابها، علاجها. تمام؟ خلاص. argumentative يعني موضوع فيه خلاف. تمام؟ compare and contrast تناقض او تضاد، بتقارن شيء بشيء او بتشبه شيء بايه بشيء. المهم ان كل باراجراف له ايه طريقه. كل باراجراف له ايه طريقه. ده ممكن نسميه اللي هو cause and effect. ماشي؟ بنتكلم عن مثلا اللي هي the troubles or problems which may happen because of unhealthy food. ابدا احط التوبيك سنتنس بتاعي او why do we have to follow a healthy food? This is for three main reasons. First, this is for three reasons.
ممكن ابدا التوبيك سنتنس بتاعتي بنفس الطريقه دي، مثلا زي ما اقول ايه smoking is bad for some reasons first second third او firstly second thirdly. واستغل سهل كده ان انا قسمت الباراجراف بتاع التوبيك سنتنس وابدا احط ترانزيشن ووردز كلمات ربط زي first second third او furthermore moreover in addition بالاضافه الى. تمام، يبقى ده ممكن يبقى بلان او شكل او خطه لكتابه ايه الباراجراف بتاعي. This is for three main reasons. هيبدا يقول لي first reason second reason third reason. ومع first reason اول جمله ممكن تلاقي جمله بنسميها extender. extend يمد يزود، يعني جمله بتشرح الجمله الاساسيه او جملتين. الجمله دي ممكن تكون example، ممكن تكون شرح ليها، ممكن تكون رقم معلومه احصائيه يعني، وهكذا. خلي بالنا واحنا بنقرا نشوف ازاي الباراجراف بتتكون بتترسم ازاي، ايه الخطه اللي انا بمشي عليها عشان ابدا اكتب باراجراف ايه كويس. كمل يا خالد تاني. This is for three main reasons. Firstly, Yes, firstly, we eat a lot of fresh vegetables. We eat green, purple, and yellow vegetables like spinach, sweet potato, and peppers. Furthermore, we don't one have minute much. again. I am so sorry for interruption. Firstly, we eat a lot of fresh vegetables. دي اللي ايه الجمله الاولى. تمام، في الباراجراف عندي. We eat a lot of fresh vegetables. هتلاقي الجمله الثانيه برضه هي نفسها we eat a lot of green vegetables، لكن هو بيشرح ده اللي هي الاكستندر بقى اللي انا بقول عليه، اللي هي ايه بقى example، كانه ايه بيدي ايه مثال. We eat green purple and yellow vegetables. ما هو هي برضه green purple yellow vegetables like spinach هي نفسها الجمله اللي هي اللي فاتت، لكن هو هنا بقى بعمل ايه؟ اداني ايه؟ example. اداني ايه؟ examples الفكره ايه الاولى. ده اللي انا كنت بقول عليه، ده هو ده بقى اللي بنسميه الاكستندر. تمام، سويت بوتيتو اند بيبر برضه مفيش فيه. وادي كلمه ايه، هو كان ممكن يكمل يقول secondly، شو هو قال في الاول firstly، يقول secondly and then he gives me the second reason واديني السبب الثاني. هنا غير خالص مشيش بنفس الطريقه، قال further more. ادي الكلمه اللي كنت بقول لكم عليها من شويه، ممكن استخدم بدل firstly secondly thirdly، لا further more moreover علاوه على ذلك in addition in addition to. تمام، furthermore. كمل يا خالد. we don't Furthermore, we don't have much fat in our diet. We only eat a little meat and a few dairy products. Another important thing one is minute that please. الجملة الثانية furthermore we don't have much fat in our diet، ده اللي هو تاني سبب، ممكن نقول بدل furthermore secondly. طيب ادي الجملة الثانية. طيب والاكستندر بتاعها بقى الشرح بتاعها we only eat little meat and few dairy products. نفس المعنى بس ايه بشرح ايه الجمله الاولى اللي هي we don't have much fat، هي معناها we have to eat little ايه meat، لان الفات في الغالب فين في اللحوم. and a few dairy products. Another important thing. Go on. Khalid. yes, we only eat a little meat and a few dairy products. Another important thing is that we eat a very healthy breakfast. We have soup with spinach or eggs with rice, and this gives us a lot of energy to start the day. As you can see, our diet is healthy. That's why uh, Okinawans live a long time. Some of the oldest people in the world live on my island. Thank you, Khalid. That's why Equinoans live a long time. Some of the oldest people in the world live on my island. Live on an island. Thank you, Khalid. Go to next page. 7. محمد سيد. محمد أبو بكر.
Yes, miss. About read text 1 and 2. Your cousins are coming to visit on Saturday next week. Page 70. Please open your books. Page Yes. 70. أيوة أنا عرفت. Your cousins are coming to visit on Saturday next week. They always make wonderful cakes and sweets for you, and you want to make something for them. Unfortunately. Unfortunately, you don't know how to cook. You are studying for exams at the moment, and you are staying up late and eating a lot of chocolate and biscuits. You don't do any exercise, and you spend your free time texting your friends. You feel tired and unhealthy. How much sleep should we have? The answer Depends depends on your age. Very small babies sleep for about 14 or more hours a day. Children aged 6 to 17 should sleep for about 10 hours a night. Then you need less sleep. Most people aged 18 to 65 need about 8 hours sleep. Thank you. محمد بس سيد. كل ما الواحد بيتقدم في العمر نسبة نومه بتقل. بتقل أيوة. بتقل فعلا لحد ما بيكبر شوية كده بيبقى كمان 7 hours 6 hours أحيانا. A healthy diet. ده يعتبر الباراجراف بتاعنا الأساسي اللي هو إيه ده a healthy diet. وإيه ممكن الكلام اللي هتشوفه في الموضوع ده تمام. كل اللي هي التكست اللي احنا قريناها may help you how to write a healthy diet. How to write about a healthy diet. Eat less fat. Have salt and sugar in moderation. Exercise a lot. ممكن الأفكار دي كلها تساعدني إن أنا أكتب إيه باراجراف عن how to follow a healthy and proper healthy diet. محمد سيد. A healthy diet. It may surprise you. It may surprise you to know that West African countries have one of the healthy diets in the world. Why is this? Firstly, people in countries such as Senegal, Mali, and the Sierra Sierra Leone. Eat a lot. Eat a lot of fruit and vegetables which are very healthy. Furthermore, the people eat a lot of rice, nuts, and fish. This have a lot of protein. Another important point is this: people of West Africa don't eat much food with of a lot of salt and sugar in it. To conclude معناها ايه في النهاية او لكي ننهي ماشي. conclude ينهي و conclusion قلنا نهاية اخدناها امبارح في الكلمات. يبقى conclude ينهي finish تمام. بنحطها في نهاية الباراجراف بتاعنا. لو انت عايز بقى تقول بقى ايه في النهاية او عايز تقول الملخص الكلام قلت لك امبارح ايه ممكن تقول to conclude. اكتب جنبها كده ممكن to sum up. sum اللي هي مبلغ. to sum up معناها برضو ايه conclude verb. to sum up. الكلمات دي يا شباب بتدي الباراجراف بتاعك تخليه متماسك cohesive يعني متماسك. cohesive باراجراف يعني باراجراف ماسك في بعضه
مش كل جمله كده في حته وسكه واتجاه. تمام. الكلمات اللي هي الترانزيشن ووردز تخلي الجواب بتاعك سلس متماسك، يسهل على القارئ ايه القراءه الفهم. في النهايه ممكن نكتب to conclude to sum up. اوكي الكلمات دي بتعني ان الجمله اللي جايه ده اخر جمله فين او الملخص. وفي الغالب الجمله الاخيره اللي هي الكونكلوجن بتبقى زي التوبيك سنتنس. تمام. نفس الفكره، عشان كده بنسميه ساندوتش باراجراف زي ما قلت لكم في الاول. الباراجراف ده عامل زي الساندوتش كده، زي البرجر ساندوتش، خبز كده من تحت ومن فوق وجوه بقى ايه الحاجات بتاعته تفاصيل. To conclude, a healthy diet means eating enough healthy things like fish and vegetables. الكلام اللي قاله في الباراجراف فوق and not eating a lot of salt, sugar and fat. نفس الكلام والافكار اللي قالها فوق هو ايه بيلخصها فين في جمله. A recipe for pizza. A recipe for pizza. هكمل يا محمد. A recipe for pizza. recipe يعني وصفه. Firstly, chop some tomatoes, then put the tomatoes to the pizza bread, added some cheese and pour on a little olive oil. Cook the pizza in the oven for 10 minutes. Add a few olives and little salt. Serve with a fresh salt. To serve a meal يعني يقدمه. This restaurant serves dinner and lunch. المطعم ده بيقدم غدا وعشاء. This restaurant serves only breakfast. يعني المطعم ده بس بيقدم فطار وبيقدم. فكلمة serve يعني يقدم أو إيه؟ مش معناه هنا بقى يخدم، معناها يقدم أو يقدم لنا الفطار أو الغدا بس. طيب listen to me carefully. Narrator. Listen carefully. There is a lot of delicious, healthy Egyptian food. Dishes like kushari and ruz ma'ammar, ruz ma'ammar, are enjoyed by many in Egypt and around the world. But which Egyptian food is good for you before and after you play sport? Ful mudammas is a dish made of beans. People usually eat this with a little bread. The beans and the bread contain something called carbohydrates. Carbohydrate gives you energy to do sport. Rice, pasta, fruit, and vegetables contain a lot of carbohydrate. So why don't you eat these things before you go swimming or do athletics? Sugar also gives you energy to do sport. You can find sugar in chocolate, sweets, honey, and some desserts like basbousa and kahk. But you should only eat a little sugar because it is bad for your health, for your teeth. After you play sports, how about eating food that contains protein? Protein is something that helps our body to recover after exercise. Meat, fish, and dairy products like milk and cheese contain a lot of protein. So you should eat things like kofta, sayadiyya, and shakshuka. After you play sport, it's important to look after your body. You should do exercise and eat a healthy diet. Okay. خلي بالنا بقى من اللي هي language functions هي موجودة عندنا عموما بعد الاكسرسايز اللي هي describing the food, offer and accepting food politely, giving advice about food, how about, what about, why don't you try. الكلام ده كله عموما هنشوف دلوقتي، بس بعد ما نحل الاكسرسايز بيج 72 بسرعة كده هنحاول ايه نحله مع بعض. الناس اللي ما شاركتش معانا مين؟ مؤمن لسه. يلا يا مؤمن check out exercise page 72. Do number 1 and 2 3.
ممكن. Some Page or 72. Check up exercise. Page 72. Choose the correct answer. Number 1. Jamila eats too many cakes. Jamila eats too many cakes, but she doesn't do enough exercise. Exercise. Number 2. Is a vegetable that is very healthy. Huh? Moment. Go on. Number C. Peas. Spinach. Sabanach. Number 3. Ali felt really after 14 hours of hard work. الجملة دي اللي كانت عندنا في الواجب. Tired. Tired. Number 4. Potato has a nice taste. Sweet potato. Sweet potato. بطاطا. احنا بنقول عليها بطاطا. If you get في دول عربية بيقولوا على البطاطس برضه بطاطا. If you get you should order a meal. hungry, برافو يا محمد. محمد إمام. Homework exercise. يلا بسرعة كده يا محمد. Number 1. I felt really tired because I didn't get enough sleep, sleep. Number 2. Tokyo is the biggest city in A, Japan. Okay. Number 3. أنت برضه. It's important to have a balanced, healthy. diet, Diet. Thank you محمد. يا ريت يوسف علي لو حب يشارك يبقى يقول لي. محمد ياسر علي. SS. Number 4. To add a good taste to the salad, you should add some yellow Pepper. pepper. B. Dad always gives me really useful. And I says, Mm, that always gives me a really useful subject, sport, reason, advice. sport. Dad gives me useful يعني مفيد. useful sport رياضة مفيدة اديها لي فين؟ ولا advice نصيحة ولا reason سبب ولا subject مادة؟ ايه الأفضل؟ give advice يعني يعطي النصيحة. give اسمها ايه؟ give ايه؟ Advice. ينصح. give advice يعني يعطي ايه؟ النصيحة. ينصح. كمل يا محمد. You should add a or an of olive oil to the food. Amount, a cake, a country, a age. Amount. Amount of olive. Thank you, Muhammad. Thank you very much. Khaled, 7 and 8. Yes, 7 is important as it gives us energy. Food. Food. Next. We use flour, butter, and sugar to make a cake. To make a cake. Thank you. Uh, Abu Bakr, 9 and 10. Page Yes, Miss. 73. 73. I am really bored. I'm really bored. How going to the zoo? How How about? Yes. How about and what about used to make suggestion. We use how about or what about followed with verb plus ing to make suggestion عشان نعمل اقتراح. The sailor decided to live the island on the island. Right. Language functions describing food. I think that in my opinion or in my opinion ده عشان تقول رأيك. تمام. طيب ايه الكلمات اللي بستخدمها عشان اعبر عن اعجابي باكل او مش عجباني او عجباني او كده؟ بقول كلمة taste smell. taste smell. ودايما نستخدم الكلمات دي زي ما قلنا present simple. It tastes good. It tastes delicious. ما تقولش it is tasting. تمام. It tastes.
It smells horrible. In my opinion, fish smells horrible يعني I don't like fish. Okay? طيب offering, accepting and refusing food. Do you like? Would you like? هل تحب؟ هل تود؟ هل ترغب؟ الرد بقى ايه؟ دايما بيكون عندنا رد agree or saying yes or saying no if you don't agree with. لو انت موافق او مش موافق معاه. متفق او مش متفق. طيب saying yes. Yes please. Thank you. Yes please. Just a few or just a little. A few طبعا for countable. A little for uncountable. Saying no. Thank you but I'm really full. تبعات. I don't. I prefer. No thanks. Thank you but I really couldn't. طيب next page. Giving advice. ادي كلمة give advice اللي هي محمد يعطي نصيحة أو إعطاء إسداء النصائح about healthy food. دي بعض العبارات ممكن أستخدمها إن أنا أدي شخص نصيحة about healthy or unhealthy food. It's a good idea that. It's a good idea to plus infinitive. How about زي ما قلنا أو what about. What about having some snacks. Bringing a few healthy snacks to school. Why don't you try بعدها برضه verb plus ing. Why don't you try eating some fruit and vegetables. واحد بيسألني I need to follow a healthy diet. Give me some advice. بقول له why don't you try. How about. What about. It's a good idea that. It's a good idea to. بعدها مصدر على طول. You could. تقدر. تمام. كل دي جمل ممكن نستخدمها في giving advice about following a healthy diet. طيب هل اللي هي اللانجوج اللي هي سوري اللي هي الدايلوج اللي قدامنا دي ونشوف الكلام ده نستخدمه ازاي. A dialogue between mom and Yasmin. Would you like to eat? I am not very, but I'd like a little cheese. ها اللي عارف الإجابة يقول. اللي يعرف الإجابة مننا إيه يقول. I am not very, but I like little cheese and a few olives, please. I am not very tired, relaxed, hungry, thirsty. Would you like to eat? I am not very. تاكلي؟ لا أنا مش. أكيد مش إيه؟ عطشانة مثلا؟ محدش عارف ها؟ I am not very hungry. I am not very hungry. But I'd like a little cheese and few olives, please. Some sandwiches, please. هي اللي بتقترح عليها. قلنا ممكن الاقتراح نستخدم إيه؟ Why don't you? Why don't we? Why don't we have some sandwich? Why don't why don't we have some sandwich? Okay, but not too many. Not too many. عشان كلمة sandwich تكتبها فنقول too many. لو أنا عندي uncountable noun نقول too much. When will aunt visit us? Aunt Huda. On Saturday next week. She always makes wonderful cakes. Mom helping her make them. قلنا how about أو what about. How about helping her وبيجي بعدها verb plus ing. How about helping her make them المقصود بيها the cake. But I don't know how to make cakes. Don't worry, I'll you how to cook. I'll tell you. tell you, help you, learn you. Okay? Thank you very much. طيب الجملتين دول بسرعة. Some girls are waiting at the door. الجملة دي فيها مشكلة. Some any ما ينفعش. Some a lot ما ينفعش. Some much girls ما ينفعش. Some little برضه ما تنفعش. إذا كانت little بمعنى قليل عدد قليل. الجملة فيها حاجة فيها مشكلة. لكن لو اعتبرنا كلمة little بمعنى small مش ممكن نقول my little brother أخي الصغير فنختار little.
لكن هي الجمله المفروض انها countable و uncountable noun وماتش وكده، فهي الجمله مش مظبوطه يعني. لكن ممكن ناخد little باعتبار انها ايه صغير وخلاص. some little girls يعني young girls، ملهاش علاقه بالcountable و uncountable هنا. number 2 there were never، هذه الجمله اللي احنا كانت في الواجب برضه. there were never any boys، قلنا any boys. number 3 there any furniture in the hall. is has does are. نعرف الإجابة يا شباب. is furniture uncountable noun، اسم لا يعد، هنختار ايه؟ is. طبعا has و does و are ما ينفعش. اولا are ما تنفعش عشان furniture uncountable. uncountable noun بنعامله كانه ايه اسم مفرد. is there any good news مثلا؟ is there any furniture in our house in the hall؟ دايما نختار is. water is، milk is. okay. has و does مش مكانهم. has بتيجي مثلا مع ال present perfect و does مع ال present simple وبعدها فعل وهكذا. طيب يا شباب عشان وقتنا خلص، اللي هو الجزء الخاص بالاذر اكسرسايز ده اوبشنال، هتقدر تحله اوكي، مش هتقدر مفيش مشكله، لكن التست 8 يتحل كله هوم وورك. يعني هنقل لي ايه دلوقتي يا مستر؟ تست 8 سوري تست 2 based on unit 8. حل التست. طبعا الليسننج مش مشكله عشان مفيش وقت اديهولك، ممكن ناخده الحصه الجايه. تيست 8 كامل تحله. تيست تيست 2 اللي هو based on unit 8. طيب الجزء بتاع اختبارات الازهر اللي عايز يحله يحله، مش عايز براحته، ده بنقول عليه optional exercise. فتمام يا جماعه، هبعت لكم دلوقتي ورقه عمل عليها ايه ارقام الصفحات عشان ما تنسوش. ان شاء الله بكره نبدا في يونت 9. يونت بكا ايه؟ هناخد يونت 9 اول درس في يونت 9. يونت 9. watch listen and make. Yeah. Thank you very much. See you. Bye bye. Goodbye. Bye bye.